Alwon Water Treatment Company. Flowchart for proposed RO water system by Niluka Vikramasinghe. To explain the working of an RO water purifier. I feel that first off I need to explain about water. Water is a compound consisting of 2 hydrogen atoms per oxygen atom. Its shape is angular. That angle is 104.5 degrees. That's a pure water molecule. Secondly, you should know about electrical conductivity. Let me introduce the abbreviations for electrical conductivity. Think about an anode and a cathode in a breaker of water with a direct current. An ampere meter would show a deflection. When different water samples are added, the value changes. When pure water is added, it's 0. And when hard water is added, its value is 500. The value for seawater exceeds 3000. Accordingly, it's clear that the conductivity of clean water is 0 and the conductivity of impure water is high. Thirdly, you should know about suspended soil. This means sand, mud, and silt floating in the water. Next, I will explain about dissolved solid. This refers to the amount of dissolved salts in the water. The conductivity of dissolved water with more salt increases, and the conductivity of dissolved water with less salt decreases. Lastly, TDS is the sum of all dissolved salts in the water. Its value is calculated using a conductivity meter. Alwon ආයතනය විසින් නිෂ්පාදනය කරන ලද PS 500 ජල පිරිපහදු යන්ත්‍රයක්. මේකෙන් මේ යුනිට් එක සම්පූර්ණයෙන්ම අදාළ වෙන කොටස් ටික තමයි මෙතන තියෙන ෆිල්ටර්ස් 3 සහ මෙතන තියෙන RO ෆිල්ටර් එක. මම එක එක ෆිල්ටරේට මේ වෙන ටික පැහැදිලි කරන්නම්. මෙතන මේ තියෙන ටැංකියට තමයි ඉඳේ ඉඳලා රෝ වෝටර් එක එන්නේ. ඒ රෝ වෝටර් එක ආවට පස්සේ ඒක මෙතන තියෙන පම්ප් එකෙන් මේ ෆිල්ටරේට ප්‍රෙෂර් කරනවා. මේ ෆිල්ටර් එක ඇතුලේ තියෙන්නේ ෆිල්ටර් සෑන්ඩ් තියෙන්නේ. මේකෙන් කරන්නේ වතුරේ තියෙන ඩස්ට් පාටිකල් ටික අයින් කරගන්න එක. ඩස්ට් පාටිකල් එක කියලා කියන්නේ වතුරේ තියෙන මඩ, රොඩු, ඒ වගේ දේවල් ටික තමයි මේ ෆිල්ටරෙන් අයින් කරන්නේ. මේ ෆිල්ටරෙන් ඒ ටික අයින් කරගත්තට පස්සේ මේක මයික්‍රෝන 10කට එනකම් මේක ෆිල්ටර් කරන්න පුළුවන්. සෑන්ඩ් ෆිල්ටරෙන් ෆිල්ටර් කරගත්තට පස්සේ මේ වතුර ටික එන්නේ ඊළඟ ෆිල්ටරේට. Finally, I can explain about the RO process. This technology is used to turn highly saline water into clean drinking water. This is the process of entering water under high pressure into the membrane filter and filtering only a portion of the water and removing other types of salts. ඒ ෆිල්ටරේ තියෙන්නේ ඇක්ටිවේට් කාබන්. ඇක්ටිවේට් කාබන් කියලා කියන්නේ
පොල් කටු අඟුරු වලින් හදාගන්න නිෂ්පාදනයක්. මේක ෆිල්ටර් ජල කර්මාන්ත ක්ෂේත්‍රයේ භාවිත කරනවා බහුල වශයෙන්. මේ ෆිල්ටරේ හරහා යනකොට වතුරේ තියෙන ක්ලෝරීන් වගේ දේවල් අයින් වෙනවා. ඊට අමතරව වතුර ඔක්සිඩයිස් වෙලා වතුරේ ටේස්ට් එක වෙනස් වෙනවා. ඊළඟට තියෙන්නේ සොෆ්ටනරය. සොෆ්ටනරය කියලා කියන්නේ ජලය මෘදු කරනවා කියන එක. මේ වතුර මේ වගේ ෆිල්ටර් සිස්ටම් එකක් පාවිච්චි කරන තැනක වතුරේ කිවුල ගතිය වැඩි. කිවුල කියලා කියන්නේ වතුරේ තියෙන මැග්නීසියම් කැල්සියම් ප්‍රමාණය. එතකොට මේ සොෆ්ටනර් එකකින් කරන්නේ වතුරේ තියෙන කැල්සියම් මැග්නීසියම් ප්‍රමාණය අයින් කරලා දෙන එක. කැල්සියම් මැග්නීසියම් ප්‍රමාණය අයින් කරගත්තේ නැත්නම් මේ වතුර ටික ගිහිල්ලා ඊළඟ ෆිල්ටර් එකේ මේ බ්ලොක් වෙන්න බලනවා. එහෙම බ්ලොක් වුණොත් එහෙම මේ ෆිල්ටර් වැඩි කාලයක් පාවිච්චි කරන්න බැරි හින්දා තමයි වතුරට සොෆ්ටනර් ෆිල්ටර් එකක් හයි කරලා තියෙන්නේ. කිවුල කියලා කියන්නේ මැග්නීසියම් කැල්සියම් ප්‍රමාණය කියලා මම කිව්වනේ. එතකොට මේ කිවුල තමයි කේතල් වල හීටර් වල අර තට්ටුවක් වගේ සිමෙන්ති තට්ටුවක් වගේ බැඳිලා තියෙන්නේ. මේ මැග්නීසියම් හා කැල්සියම් වලින් කරන්නේ තියෙන මේ ප්‍රශ්නය මේක ඇතුලේ තියෙන සෝඩියම් වලින් තමයි අයින් කරන්නේ. එතකොට මේ සෝඩියම් ආපුවම වතුර එක සොෆ්ට් වෙනවා. ඒ සෝඩියම් මිශ්‍ර වෙච්ච සොෆ්ට් වතුර එක මේ ෆිල්ටරේට ඇතුල් කරනවා. ඒක ඇතුල් කරන්න ඉස්සෙල්ලා මයික්‍රෝන් ෆිල්ටර් එකක් කරා මේක ෆිල්ටර් කරලා හයි ප්‍රෙෂර් එකකින් මෙම්බ්‍රේන් එකකට දානවා. මේ තාක්ෂණයට කියන්නේ ආරෝ තාක්ෂණය කියලා. ඒක සිංහලෙන් කියනවා ප්‍රතිආශ්‍රිත කරණය කියලා. මේකෙදි වෙන්නේ හයි ප්‍රෙෂර් එකකින් මේ ෆිල්ටර් වලට වතුර ෆීඩ් කරාට පස්සේ ඒක කෑලි දෙකකට වෙන් වෙනවා. හොඳ වතුර සහ නරක වතුර කියලා. මේ හොඳ වතුර කොටස කියලා කියන්නේ වතුරේ තියෙන H2O අයන් වැඩි ප්‍රමාණයක් තියෙන ප්‍රමාණය. අනිත් පැත්තට වතුරේ දිය වෙලා තියෙන අනිත් දේවල් ටික එළියට යනවා. මේ විදිහට වතුර කෑලි දෙකකට කැඩෙනවා මේ ආරෝ ෆිල්ටරේට වතුර ෆීඩ් කරාට පස්සේ. ඒ එළියට යන වතුර එක අපි වෙනම පොළොවේ වලක් හදලා ඒකට අපි එළියට යන වතුර එක දානවා. ඊට අමතරව ෆිල්ටර් කරගත්ත එක මේ විදිහට ඇවිල්ලා අනිත් ටැංකියට එකතු කරනවා. ඒ එළියට ගත්ත වතුර එක TDS අගේ සාමාන්‍යයෙන් 40ට වඩා පල්ලෙහාන් තියෙන්න ඕන හොඳ ඩ්‍රින්කින් වෝටර් එකක් වෙන්න නම්. එතකොට මේක ෆීඩ් කරන වතුර එක අපි ගත්තොත් TDS අගේ TDS කියන්නේ total dissolved solid කියන එක. ඒ අගේ 1000 2000 වගේ එහෙම නැත්නම් 3000 5000 වුණත් වෙන්න පුළුවන්. ඒ අදාළ විදිහට ෆිල්ටරේ අපිට වෙනස් කරලා නිර්මාණය කරන්න පුළුවන් වෙනවා. මේ ෆිල්ටරේ මේ තැන් වලින් පෙන්නන්නේ වතුර පෙරෙන ප්‍රමාණය සහ එළියට යන ප්‍රමාණය. When supplying water to this, the suspended particles in the water must be removed to use membrane filter for a long time. For that, the water must be sent through a sand filter. This makes the membrane process easier. Second, passing the water through a carbon filter. By passing through a carbon filter, the water is enriched with a fresh taste and OH molecules. This also makes the membrane process easier. Passing water through the water softener removes the hardness in water. Hardness causes the membrane filter to be blocked quickly. To avoid that, a water softener is required. This makes the membrane process easier. Next, the water is sent through the micron filter. It removes suspended solids larger than micron 1. This makes the membrane process easier.
sand filter, carbon filter, water softener and micron filter treatment is considered the free treatment. Even after the free treatment, the membrane could be blocked to avoid that the scale guard chemical is used. Then as mentioned before, high pressured water is sent through the membrane filter. From this drinkable water with less conductivity and dissolved solid can be obtained. After this, water is treated with UV filtration and demineralization and is stored properly. It could be used for human consumption. හරි හොඳයි ෆිල්ටර් එක. අපිට මේ පාවිච්චි කරනත් හොඳයි. අන්තික හොඳට වතුර ෆිල්ටර් කරලා දෙනවා. අපි කියනවා 100ට 100ම හොඳට ෆිල්ටර් කරලා දෙනවා. අපිට පාවිච්චි කරනත් අපිට පහසුයි. මේ මෙසිම අපිට හරි හයිඩේට අපිට හොඳ වුණා. අපිට ලේසි ක්‍රමයක් මේක. වතුර හොඳට තියෙනවා. බොන කටියත් හොඳට රසයි කියලා කියනවා. මේ කම්පැනි මේ ෆිල්ටර් ලයින් එක මේ මෙසිම හරි හොඳයි. පොඩි තිබ්බට අපිට ලොකු වැඩක් අපිට දෙනවා මේක හොඳ වැඩ දෙනවා කියලා කට්ටියත් අපිට කියනවා. ඇත්තම කියනවා නම් මේක හරි අපිට සැහැල්ලු හරි හොඳයි අපි මේ විශ්වාස කරනවා.